Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row the Third. Und da geht es den Respektpunkt gewonnen. Respekt Level 1, Respekt ist wichtig. Dort hat man den Speck. So, was passiert? Ah, wir können noch den Charakter anpassen. Okay, nein. Nein, 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 nein. Charakter abladen? Nein, nein. Ich nehme einfach den ersten Mal, weil man kennt mich nachher sowieso nicht mehr. Say cheese, asshole. Make-up, ja geil. Geil. Charaktergalerie. Aha, nein, will ich auch nicht. Persönlichkeit. Saints flow is good. So much chaos. So my next idea, if there's money involved. These kids with their so much chaos. Who the Ja, ist gut, man wanna kill me. Oh, shit. Looks good to me. Oh, hey, good to see you. Oh, von denen gibt es so viel, gell? Look, hey, go Thirsty, Ninja. go Thirsty, go. Ja, gell. Here we. Woo! Feel good. Oh, this will feel good. Ja, weg. We should grab drinks. Was? Oh, this We will should feel grab good. drinks. Hey, we should grab drinks. Wieso hast du keine Kleider an, Bastard? Oh, bestimmt kommt so einer Drinks holen. Woo, 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 woo. Hey, good to see you. Oh nein. What's that looking good? Yeah, das ist... Wie heisst der, Mann? Prinz von Bel-Air, der... Oh goddammit, ich weiss Right, grad nicht you mehr. go, yeah. Let's get down. It's all good. Looks good to me. Den finde ich persönlich. Das machen wir unter uns amigs also. Hey, good to see you. Den finde ich lustig. Hey, hast du gesehen? Hey, zieh rein, Mann. Schau mal. Hey, der ist sicher, Mann. Hey, good to So see herrlich. you. The King. Oh je. Looks good to me. Nein, ich mache auch den Brustklopfer. Und spotten. Pinkel der Hund. Oh, Oh ja, bestimmt. what a loser. Just try it. Den finde ich cool. Behold, your nightmare is here. Alright. sofort. Spiel starten, endlich. Nein, lauf jetzt unter Unterhosen. Nein, gut, ich habe Kleider an. Tschuh. Ich will so Kleider haben. Vor allem da im Knast. Hey, Johnny. Hey, Fuck Shadi. is this? We paid up this month. Someone paid more. What happened? We got arrested. No, to us. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasting energy drink. A brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat. Which is precisely why our employer wishes Die to rote speak haben wir doch with schon you. mal gesehen, ja. If you'll indulge us. Wieso hast du Violett an? Hä? Wieso hast du Violett an? You have any idea who you're fucking with here? Hä? Of course. A remarkable likeness. These Franzose. visions are Viola and Kiki, and I am Philippe Laurent, chairman of a multinational organization called the Syndicate. Never heard of it. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gatt, our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? You may continue Yeah, to Cat. operate the Saints Tour Media Group as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes, of course. Listen, you French fuck. Please. Du französischer Pünktli-Punkt. So make Ah, yourself a Belgier, fucking sorry. waffle. We done here. And I had so hoped to come to a rational business arrangement.
So cool, Mann. Fuck. Aber er macht weiter, Mann. Das ist Johnny Gat, ey. Ich weiss nicht, ich kenne ihn so kurz und mich fühlen voll, What the hell's going on? Bam! Boss, you gotta bail. No, not without you. Nein, auf keinen Fall ohne dich, Mann. Du bist so cool. What, there's like half a dozen guys? I can take them. What about the plane? I'll fly it back to Stillwater. Nice. Johnny, you can't even drive stick. How you gonna fly a plane? Details, details. Just cover the boss. Go. I got this. Sieht gut aus, wie er das macht, ne? Er fühlt es voll, shit. Oh man. We can't leave Johnny. Guy can take care of himself. We gotta deal with these guys. Ja, gell, muss jetzt Frauen zusammenschneiden. Passengers, this is your new captain speaking. Our updated flight plan has us landed in Stillwater. Weg, Frau. I'd like to remind all passengers to remain seated and enjoy the flight. Great. Who gave God a mic? Oh, I can see some of our passengers are getting restless. Here's some Oh, relaxing music for Gunny, your enjoyment. My apologies. Ah. Your captain is having troubles finding the clutch. Alright. Minigun. Yo, open in the cargo bay doors. Find some chutes and jump out the back. It should be clear. Okay, was jetzt da überall? Alright, motherfucker. Ich würde gerne das Köpfchen. Da oben ist auch noch mal einer. You're gonna need more help than that, Frenchie. I am Belgian. Same thing. I am going to die and disrespect you from your house. Wow, 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 wow. So schüttelt es schon. Oh, that many. Nice one, boss. Geh, geh. Sag ich auch immer. Alright. Grab Johnny, we're them about to jump. parachutes. Right on. I'll see you in Stillwater. Johnny? Wow, wow. Jetzt ist mir wirklich etwas passiert, ne? Grab that. Schau rauf! Oh, fuck. Okay, ja, voll easy haben wir gerade, ne? Komm. Wow, 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 wow! Fuck did you come from? Gesicht, ey. Ja, geil. Really? Get the fuck out of here! Ja, wirklich. Die nächste. Ja, geil. Los, dreh dich drum. Wo ist sie? Sind sie? Boom, ja, gell. Das Auto explodiert auch noch in der Luft. Okay, get her. Das ist so lustig, weißt du. Einfach alles so am Schweben. Und wie hoch sind wir? Oh, Kiste. Ah. Achtung, Achtung! Ah, voll drauf. Komm, Lady. Ah, wir haben sie. Und schön in unseren Armen. Sally, Baby. I'm not gonna lie. For a minute, I didn't think you'd make it in time. Ah, Are you come kidding on. me? I never let my girl... Wait, what is that? What is what? That plane is... Okay, don't freak out or anything. But I think that plane is gonna try to ram us. What do you mean, don't freak out? Do you have a plan? Yeah. I shoot out the window, land in the plane, kill Philippe, then jump out the back again. We, right? Look, just remember how Oh, dreht sie weg. shoot the window and land the plane. Alright, shoot the window. Boom. Da der Philippe. Ah, oder ist, nein, das ist der Philippe. Ja. Da, 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 da. So geil, weißt du. Einfach rasch mal durchs Flugzeug durch. Fallschirm. Okay, Lady, warte, wir kommen gerade wieder. Well,
Oh, es kommen zuerst noch Gegner, hä? Love to win. Betont oben schiessen mit euch! Oh nein, der Wichser mich verschreckt ein bisschen. Back, back, back! Bam! Okay, wo ist sie? 200 Meter. Wow! Was ist da alles jetzt im Balance? Shit was in that play. Ja, voll. Das war der Schuss. Nein, das war Feuer. Ja. Wow, das habe ich sicher nicht getroffen spielen. Wow, pass auf! Alright, hoffentlich ist sie wieder so froh. Hey, Baby! You're a fucking asshole! Okay, I deserve that. Herrlich, hä? So. Leider ist er nicht tot. Gentlemen, negotiations were less than successful. Das war kein Wrestler gewesen. Viola and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the Syndicate, and the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your Geil. luchadores and bring me their leader's head. Viel Mr. Boss. Miller, hack into the Saints' accounts and leave them nothing. Nothing. Hat einfach rasch einen Bankomat 1 Million abheben, weißt du? Und natürlich der Dubstep-Sound. Der ist auch heiß. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Peace.